la radio des classiques du rock et de la pop. About the last album, Down for, I see it like something very dark. Could you explain? C'est très sombre, les climats de ce mini-album surnommé le Purple EP. I understand. I agree with you. I agree with you. It is a dark record, and I think everything that we do, no matter what, it's all about mood, whatever mood that we're in. So for us, I think the best type of down is raw, stripped down music, not glossy production, real drums, real sounds, and very raw as well. But there is, I guess, even speaking for lyrically, I was in a different type of mood, you know, and I think, in my opinion, it'll bleed over even into the next EP, where we might even get a little darker, but still, you put the same 5 guys in the room, it's going to sound like Down. So I agree with you once again, and it's all about the mood. Mood. So sometimes we might want to play all acoustic songs. Sometimes we can write smooth rock songs like Stone the Crow, something like that. But for this EP, I think it was important to make a statement that the true and the best down is the raw, true sounding down. So, and sometimes going backwards is an important thing to do, and I think a lot of bands don't ever do that. Sometimes, you know, the word reinventing themselves gets too complicated, right? And we think in very simple terms sometimes, and sometimes going back to where you started from after a certain amount of period of time is a refreshing thing to do, and it sort of worked on this EP. That was kind of our main train of thought. Gonna work on the next one too. That's right. Donc voilà, il voulait. We're not singing about titties and beer, you know. Not at all. Fuck no. Donc ils étaient tout à fait d'accord avec votre remarque, Jacques, par rapport au fait que c'était effectivement un album plus sombre. Et il voulait vraiment exprimer dans cet album le côté sombre et le côté très organique en fait du groupe quand ils se rejoignent tous en studio pour faire un album. Et puis l'autre remarque qu'il faisait par rapport à ça, c'était que malheureusement peu de groupes prennent du recul par rapport à ce qu'ils font et peu de groupes reviennent à leurs racines, et c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi sur cette EP, et apparemment ça continuera dans cette direction pour le prochain, ainsi que ce que Phil expliquait aussi dans ce petit extrait, c'est que ça dépend vraiment de l'ambiance dans laquelle il se retrouve quand il est en studio. Parfois il va écrire un morceau plus acoustique, puis parfois il va écrire des textes plus agressifs, donc tout est une question d'ambiance. About New Orleans, how is the town now? New Orleans is great. It's been on the rebound for quite some time. Infrastructure repairs are good. We got a good mayor. Got rid of a lot of corruption that happened after Katrina, and pretty much cleaned up shop. And there's a huge resurgence of young people moving to New Orleans, and really a lot of people that came there and volunteered ended up staying and creating new businesses and stuff. So it's a pretty hot spot to be in the United States. And right now. We have a great football team, the New Orleans Saints. Right. Don't think they didn't help revitalize that absolutely, city. absolutely. The owner of our football club made sure he brought in the best players possible. And New Orleans is so small. Just to have a football team, something that simple, lift the spirits of the fucking city. It's important, man. Yeah. It's doing well. It's doing well. Glad to be there. Fucking right. Donc ils expliquaient, Jacques, vous leur posiez la question par rapport à comment ça se passe en Nouvelle-Orléans pour le moment. Eh bien, ils sont plutôt positifs. Au niveau de la corruption, ça se passe beaucoup mieux. Il y a un nouveau maire aussi, et donc la ville se porte mieux. Il y a des jeunes aussi qui sont en train d'arriver, de revenir vers la Nouvelle-Orléans pour un peu redynamiser tout ça. Et surtout, comme Phil l'exprimait à l'instant, une équipe de foot qui est très très active et qui est très bonne en tout cas pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et comme dit Pepper, une équipe c'est un symbole
important. Pour une ville, pour se sentir exister. On rappelle quand même que la Nouvelle-Orléans a été victime de l'ouragan Katrina, mais peut-être surtout victime de l'incurie des pouvoirs publics fédéraux qui n'avaient pas tellement envie de sauver la ville à l'époque. Voilà. Ils se sont d'ailleurs suffisamment souvent exprimés sur le sujet. Une question à Phil Anselmo, the new project, the Illegals. Some words about the Illegals? I wanted to make a record that was as extreme as anything that's considered extreme out there, whether it be death metal, black metal, or any subgenre or sub fucking genre out there, without having to rely on ideology or nationalism or fucking blast beats, speed for the sake of speed. I wanted to write about real things, and I wanted it to be a difficult record to fit into any category necessarily. So I wanted it to stand on its own. There it is, Viola. She's a solo record. Donc c'est pas véritablement un groupe, c'est clairement un projet solo. De l'extrême où il voulait être dans l'extrême de tous les sous-genres que le métal peut comporter. Il voulait être encore plus extrême que tout ça et donc être complètement libre. Is it like a therapy? No. Yeah, it's very much like therapy. Very much like therapy because everyone who's so far I've talked to who has heard the record, reviewed it, it's like, Phil, you are so angry. And it's like, no, I'm not angry. I'm just writing real songs about sarcastic things, maybe, in a sarcastic way, with a little bit of humor, tongue-in-cheek. And it's more about, really, I'm screaming at me for the fucking most part on the record. It's there's a song on the album called Bedroom Destroyer. And people could take that several ways. You can read the title and go, oh, so he's 45 years old and hot in the sack. No, that's not what it is. So it's about me being lazy, so fucking lazy, knowing I have 10,000 things to do. I drive myself fucking crazy, and I become the bedroom destroyer, and I can't fucking help it, and tantrum. So, and then, it's all about, and also, you have to learn to laugh at yourself, sometimes. So once again, it's a very sarcastic record. Voilà, donc vous lui demandiez à l'instant si ce projet était une sorte de thérapie. Et effectivement, c'est une façon assez sarcastique de se voir lui-même. C'est très un album, une façon d'être une autodérision par rapport à lui-même. Il y a un morceau qui s'appelle Bedroom Destroyer sur le titre, qui veut dire quelqu'un qui détruit sa chambre, qui démolit sa chambre. Eh bien, en fait, c'est lui aujourd'hui à 45 ans, qui se sent parfois paresseux et qui a tellement de choses à faire. Il a envie de tout casser. C'est vraiment une façon de se foutre de lui-même d'une certaine façon. Phil Anselmo and the Illegals, first album this summer. Cet été? Comes out July the 16th in the United States, and then I'm not so sure here, but shortly thereafter. Season of Mist. On découvrira ça. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Merci. This is Phil Anselmo Pepper Keenan. from Down, and you are listening and watching Classic 21. Aha!